ginagawa mo? Yo, what's up guys? It's your girl Basha Garcia from Basha the Vlogger and all the way from the Gupan City, Pangasinan. And welcome back again for my another vlog. So for today's makeup Halloween transformation, gagawa tayo ng half skull at half clown. Or I can't decide kasi kung anong gagawin ko, kung skull na lang or clown. Pero gusto kong itry yung half. So, gumawa na ako ng white body paint. Pero nilagyan ko siya ng eyeshadow na white para mas makapit siya sa face. Tapos, lalagyan ko siya mamaya ng foundation. So, yun na nga. Without further ado, let's get started kasi excited na ako at samahan niyo ako. 1, 2, 3, funk it! My darling, I love you, 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 I l
So, ayun na nga. Before we start, kailangan ko munang mag-create ng line para sa hati ng ating gagawin. So, ganyan. Ganyan na lang. And next ay magpa-primer na tayo. Siyempre, yung magkabilanan, kailangan i-primer natin yan. Dali! So, after natin mag-primer, syempre, ay lalagay na tayo ng foundation. So, kukuha muna ako ng konting amount dito sa ginawa kong white body paint na merong white eyeshadow. So, kukunin ko tong brush ng Everbelena, foundation brush ng Everbelena. So, gagamitin ko lang siya dito kasi bukas, or mamaya rather, huhugasan ko na lahat ng mga brushes ko. So, konting amount lang. Kasi alam niyo naman dapat puting-puti. Ayan. Okay, so after nyan ay maglo-loose powder na tayo. At gagamitin ko tong Magical Halo na loose powder. Kasi sobrang paborito ko na siya. Kasi para siyang loose powder ng Says Lady. Kasi nga, translucent lang siya. Okay, so, magbe-bake muna tayo dyan. At mag-eyeshadow na tayo. And nag-eyeshadow na ako ng blue. So, kunin ko tong eyeshadow nila Museland. Itong Allure. And, kukuha ako ng dark blue dito sa may Jacqueline palette. And, lagyan na natin siya ng color black. Okay, then after yan, makikilay na muna tayo. At kukunin ko yung paborito kong angle brush. Okay, sa part na to, hindi mo kailangan maging perfect. Kasi nga, medyo messy itong gagawin natin. At, ito na nga, dinadust off ko na yung powder na nilagay ko dyan. Kasi para makapag-contour na ako. So, gamitin ko yung contour ni So, okay na tayo dyan. At pupunta na tayo sa ating lower lash line. So, gagamitin ko itong paintbrush na to para sa lower lash line ko kasi ang ganda niya. Sobrang soft. Kung na-try nyo na yung Morphe brush, yung mga brushes ng Morphe, ganun yung texture niya at maganda siyang gamitin sa mata. Okay, so okay na tayo dyan at kukunin ko tong pointed brush para sa aking highlight.
Wait lang. Wala kasi akong lens, kaya nakatutok ako. So, lalagay muna ako dito. And then, maglalagay muna ako ng wing eyeliner and false eyelashes. And I'll be right back. Okay, so okay na tayo dyan. At ito na yung pinaka the best part na gagawin ko. Dahil, gamitin natin ay ang acrylic paint. Color blue, black, and white. And I'll be right back, guys.